Uh, Hello, good evening everybody. आज थर्ड डे अन्त आज हामी हिजो गर्दै भने मैले भने थिएँ हिजो सक्दै लङ एन्सर टाइप चाहिँ सक्दै फेरि सर्ट एन्सर टाइप सक्दैन होला मैले सर्ट एन्सर टाइप पनि आज गराउँदैछु आजको सेसन हुन्छ सर्ट एन्सर टाइप मल्टिपल चोइस क्वेसन है आज चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टको यस कन्सेप्ट आज के हुनेछ simple interest for short answer type multiple choice questions. So we welcome everybody to join this live classes. आज simple interest सबै सकिदिनेछु र हिजो पुरा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू दिएको थिएँ त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सलाई ध्यानमा राख्दै सर्ट एन्सर टाइप चाहिँ यसपालि भन्दैछु एकदमै सबै इम्पोर्टेन्ट नै छ एमसिक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसन्स चाहिँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ क्वेसन नम्बर 1 मल्टिपल चोइस क्वेसन नम्बर 1 के भन्दैछ if the interest of rupees p at the rate of simple interest r% per annum in t years is I then के हुन सक्छ if the interest of rupees p प्रिन्सिपल को रुपीस p को इन्ट्रेस्ट चाहिँ I हो भने रेट 8% ले त्यहाँ के चाहिँ हुन सक्छ अप्सन्स दिएको छ अप्सन्समा छ ए अप्सन ए I is equals to PRT अप्सन बी PRT into I is equals to 100 अप्सन सी छ PRT is equals to 100 into I अप्सन डी छ none of this अब यहाँ हेर्नु ल प्रिन्सिपल छ इन्ट्रेस्ट छ रेट पनि छ फर द टाइम टी पनि छ फर द टाइम टी इयर्स पनि छ त्यसो भने we know that SI is equals to P into R into T by 100 ठीक है सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति छ I प्रिन्सिपल P रेट R टाइम T इयर्स डिवाइडेड by 100 होइन न I into 100 is equals to PRT है एउटा यहाँ छ I is equals यो छ हैन अप्सनमा yes we have the option C is correct option C is correct PRT is equals to 100 into I option C correct है just check this प्रिन्सिपल P इन्ट्रेस्ट I R 8% rate टाइम T इयर्स मा हो भने कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ करेक्ट अप्सन ए I is equals to PRT अप्सन बी PRT into I is equals to 100 अप्सन सी PRT is equals to 100 into I or अप्सन डी none of this है फर्मुला SI is equals to P into R into T by 100 I is equals to SI छ I प्रिन्सिपल P रेट R टाइम T divided by 100 क्रस मल्टिप्लिकेसन मा I into 100 is equals to cross multiplication I into 100 equals to PRT so PRT is equals to I into 100 option question number 1 को option C is correct है option C correct MCQ सबै important छ यहाँबाट all the MCQs are important question number 2 a principal becomes twice of its amount a principal becomes twice of its amount principal suppose P अथवा X छ भने यो amount मा twice time 2 times हुन्छ भन्दैछ let it be X the principal be X amount कति हुन्छ 2 times let the principal becomes twice of its amount in 20 years कति वर्षमा 20 years at a certain rate of simple interest at the certain rate of simple interest at the same rate त्यही रेटमा
के भन्दैछ that principal becomes thrice of its amount in कति वर्ष है हामी अहिले रेट निकाल्नु त्यही रेटमा चाहिँ हामी थ्राइस चाहिँ कति हुन्छ कति बेला हुन्छ त्यो निकाल्नु we know that amount is equals to के छ प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट थियो इन्ट्रेस्ट इज इक्वल्स टु अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल अमाउन्ट थियो कति 2x प्रिन्सिपल छ x यो रुपीस x भयो ठीक छ रुपीस x रुपीस 2x रुपीस x SI is equals to P into R into T by 100 रेट निकाल्ने फर्मुला के थियो SI into 100 divided by P into T SI छ x into 100 divided by कति छ प्रिन्सिपल is x टाइम्स 20 x cancel 21 20 25 टाइम्स मा यो भयो ओके रेट इक्वल्स टु 5% त्यसो भए यही पैसामा 5% ले रेट दियो भने यही पैसामा 5% ले रेट दियो भने कति बेला त्यो थ्राइस अफ इट्स अमाउन्ट हुन्छ अकॉर्डिंग टु क्वेशन त्यही पैसामा 5% रेटले इन्ट्रेस्ट लगाउँदैछ भने कतिले सेम रेट 5% पर एनमले दिँदैछ भने कति वर्षमा चाहिँ थ्राइस अफ इट्स प्रिन्सिपल 3 टाइम्स अफ इट्स प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल कति छ रुपीस x कति इयरमा चाहिँ थ्राइस अफ इट्स प्रिन्सिपल हुन्छ भन्दैछ हामीलाई टाइम खोज्नु छ यहाँ है therefore amount is equals to principal plus interest equals to amount minus principal that is 3x minus x is equals to 2x yes 3x minus x equals to 2x भयो therefore SI is equals to P into R into T by 100 है टाइम निकाल्ने फर्मुला के हो SI into 100 divided by P into R ठीक छ यहाँबाट कन्टिन्यू T is equals to SI into 100 divided by P into R T is equals to SI कति छ अहिले सिम्पल इन्ट्रेस्ट 2x आएको छ into 100 प्रिन्सिपल छ x त्यही रेटले रेट 5% ले x cancel 5 1 is 5 5 20 is 100 T is equals to 22 is 40 years कति वर्ष therefore the required number of year is equals to कति years 40 years 2 मार्क्स वटामा आउन सक्छ यस्तो क्वेशन्सहरु हैन certain principal will become twice of its amount in 20 years at a certain rate एउटा कुनै रेटमा है amount equals to principal plus interest गर्यो भने interest बाट amount minus principal निकाल्यो भने x पाउँछौ हामी 2x minus x is x यही सिम्पल इन्ट्रेस्ट को फर्मुला लगाएर रेट को फर्मुलाले खोज्यौ भने रेट पाउँछ हामीले 5% यही पर्सेन्ट रेटले यही पैसालाई कति इयरमा चाहिँ 3 टाइम्स अफ दैट प्रिन्सिपल हुँदैछ भन्दैछ हैन यहाँबाट amount is your principal plus interest is equals to amount minus principal 3x minus x is 2x therefore SI equals to PRT by 100 time निकाल्ने फर्मुला SI into 100 P by R SI equals to 2x 100 by principal as x into rate कति दिएछ 5% काटकुट गर्दा required time 40 years so option C is correct option C Number 3, if the principal becomes twice of its amount, same for the first portion, the rate of simple interest per annum is if a principal becomes twice of its amount in 10 years. The first portion, first case, the principal becomes twice of its amount in not in 10-20 years, now in 10 years. So rate rate कति option number A 5%, option number B 10%, option C 15%, option D 20%. Principal यति हो भने therefore amount equals to principal plus interest equals to amount minus principal 2x minus x is equals to rupees x interest कति x rate खोज्नु भन्दैछ therefore SI equals to P into R into T by 100
के हुन्छ एसआई कति छ सिम्पल रेट निकाल्ने फर्मुला एसआई इन्टु 100 divided by p into t. SI is x 100, principal x, time is 10 years, 0 0 cancel, कति आयो 10%. Option B correct. Option B correct. Question number 3, option B correct. Question number 4. If the total interest becomes x, rupees x for a principal having the rate of simple interest x% per annum for x years, then the principal will be option A x, option B 100x, option C rupees 100 by x, option D rupees 100 by x square. Question number 4. Question number 4. Net principal be P, net principal be rupees P, interest becomes x हुँदैछ. Interest के हुँदैछ? X हुँदैछ, rupees x for time. Interest becomes rupees x, rate x% for the time x years को लागि चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ कति भन्दैछ. ओके, फर्मुला के हाम्रो प्रिन्सिपल निकाल्ने SI is equals to P into R into T by 100. P is equals to SI into 100 by R into T. SI के छ x 100 divided by x into x, rate पनि x, यो पनि time पनि x, x cancel. P is equals to rupees 100 by x. P is equals to rupees 100 by x. Option C is correct. Option C correct. Option C correct. यहाँनिर मैथमेटिक्स को लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट एकदमै ज्यादा इम्पोर्टेन्ट छ यो. क्वेशन नंबर 5. Question number 5. What's the question? The total interest of a principal in n years at the rate of simple interest r% per annum is PNR by 100. The principal will be for the time कति वर्षको लागि for n years को लागि at the rate of कति at the rate of r% per annum, interest is equals to PNR by 100. Therefore, principal is equals to question mark. Option A 2p, option B 4p, option C p by 2, option B p by 4. Let the principal be p, principal be x. Let the principal be x. Therefore, SI is equals to P into R into T by 100. Same भर्खर principal खोजेको यस्तो खोजौं. SI into 100 divided by R into T. SI छ PNR divided by 100 into 100 divided by rate छ R time छ N is equals to PNR into 100 divided by 100 into R into N. यो 100 तल झर्कै 100 cancel, 100 cancel. So here n cancel, r cancel. PNR by 100. I think question mistakes. Question is mistakes. PNR by 25 pointers. Maybe PNR by 25. Then only you can find the answer. Yeah, I got 25. I think question is mistake in my thing. 25 ones or 25 fours. P is equals to rupees 4p for x. जो भी दम right? Principal खोज्नु भन्दै थिए यो principal हामीले खोज्यौं है. Principal equals to rupees 4p. So option B will be correct. Option B correct.
ए को सक्यो, ए को 5 वटा सक्यो, अनि बी मा जान्छौँ हामी। ए को 5 वटा सक्यो, बी मा जाउँ ल। ए को 5 वटा सक्यो, बी मा जाउँ, ट्रु अर फल्स, ट्रु अर फल्स मा। बी मा के छ, जसले लोन दिन्छ नि, लोन त्यसैले दिन्छ ल। होइन ल, पर्सन हु इज गिभिङ मनी अर लोन को भन्छ हामी, क्रेडिटर। क्रेडिटर किन उसले पैसा क्रेडिट गरिदिँदैछ है, कसैको निम्ति क्रेडिट गर्दैछ। सो जसले दिँदैछ त्यो क्रेडिटर, जसले दिँदैछ त्यो डेबिटर, जसले ल्याउँदैछ त्यो डेबिटर। Person who is giving loan or money is called creditor, and person who is taking loan or money is known as debitor. So question number 1, true or false? A man takes a loan is called debtor. Debtor, debitor, debtor. A man takes a loan is called debtor. Yeah, it is true. B को 1 true, because जसले पैसा ल्याउँछ त्यो debtor हो। Debt, D-E-B-T means बाँकी, बाँकी हो नि त। ओके, उसले कसैबाट पैसा ल्याउँदैछ भने उसलाई बाँकी लाग्छ नि त, ठिक छ। यो डेब्टर कोहीबाट पैसा ल्याउँदैछ, he is a debtor. True. Question number 2, principal and rate of simple interest in percent per annum be constant. Total interest in the time R is inverse relation. Inverse मा कहिले हुँदैछ, and there are in direct relation भन्छ। किन? ओके, simple interest, principal, rate, time are in direct relation. Inverse मा हो भने यो यस्तो हुनु पर्छ। Okay, so number 2 will be false. Number 2 will be false. Inverse relation भने यो यस्तो 1 by p into 1 by r into 1 by t, यस्तो छैन नि त। यसै इक्वल्स टु हाम्रो के छ, p into r into t by 100। So direct relation, inverse relation हैन, constant बस्यो भने inverse relation हुँदैन। Principal, rate of simple interest and per annum. Okay, principal rate छैन भने के छैन भने, प्रिन्सिपल रेट छैन भने simple interest is inversely proportional to t भन्दैछ नि त। simple interest is inversely proportional to time, तर यहाँ whereas we are in direct relation, ठिक छ। यस्तो छ नि त, डाइरेक्ट यस्तो हुनुपर्छ, इन्भर्सली हो, ठिक छ। सो नम्बर 2 फल्स। सी को 1 अघि भनिहालेँ मैले, सी को 1 के हुन्छ, क्रेडिटर। जसले पैसा दिन्छ त्यो को हो, क्रेडिटर। जसले पैसा दिन्छ त्यो क्रेडिटर। नम्बर 2, सी को नम्बर 2, सी को नम्बर 2, the amount of 2p in t years at the rate of simple interest of r by 2% annum is rupees कति चाहिँ हुन सक्छ। ओके, 2p प्लस, किन 2p एमाउन्ट भनेको यो प्रिन्सिपल हाम्रो कति छ, रुपीस 2p। ओके, हामीले इन्ट्रेस्ट खोज्नुपर्छ यहाँनिर। इन टी इयर्स, टाइम इक्वल्स टु टी इयर्स, रेट इक्वल्स टु r by 2%, r by 2%। Therefore, SI is equals to P into R into T by 100 is equals to 2P into R भनेको R by 2 into time T by 100 option है त। fill in the blanks with 2P into R into T by 100 into 2। Okay, यहाँ हुन्छ 2 cancel। Okay, 2 र 2 cancel, PRT by 100, PRT by 100। ओके, अमाउन्ट भनेको के थियो, अमाउन्ट इज इक्वल्स टु प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट। त्यही कारण ब्र्याकेटमा यो दिइरहेछ नि 2p, यो 2p यो प्रिन्सिपल। ओके, प्लस इन्ट्रेस्ट कति आयो हाम्रोमा, PRT by 100।
fill in the blanks को number 2 C को number 2 number 2 number 3 the ratio and the principal and the amount the ratio of the principal and the amount in 1 year is 8:9 the ratio of simple interest per annum is कति भन्दैछ हैन same question I think माध्यमिक 2020 मा आछ यस्तो question 2020 or 2022 मा हुन्छ 22 नभए 2020 मा यो क्वेशन आएको छ सेम क्वेशन principal is to amount कति दिएको छ 8:9 for time is equals to 1 year okay for time is equals to 1 year the ratio of simple interest per annum ratio of rate खोज्नु भन्दैछ है रेट खोज्नु पर्छ ल रेट अब रेशियो जब हुन्छ नि यति बेला यसो गर्नु रेट प्रिन्सिपल इक्वल्स टु रुपीस 8x ओके अमाउन्ट इक्वल्स टु रुपीस 9x ओके इफ हामीले रेशियोमै बिठाइदियो बसायो भने पनि के हुन्छ 8x:9x 8x क्यान्सल 8:9 नै हो रेशियो ओके यसले गर्दा के निकाल्नु फाइदा हुन्छ हामीलाई के सोच्नु पर्यो SI is equals to amount minus principal is equals to के भयो 9x minus 8x is equals to x SI कति भयो हाम्रोमा रुपीस x therefore SI is equals to P into R into T by 100 SI rate निकाल्ने फर्मुला के हो SI into 100 divided by P into T rate is equals to x into 100 divided by P into time for 1 year x cancel rate equals to 100 by 8 2 4s are 8 250 is times 4 2 2s are 225 times R is equals to 12 1 by 2 percentage 24 plus 1 25 25 बटे 2 25 divided by 2 is 12 1 by 2% short answer type यो दुई मार्क्स बाट आउँछ सबै अहिले हामीले गर्ने 1 मार्क मात्रमा ओके अब गर्न गइरहेको चाहिँ 2 मार्क्स बाट हो सबै 1 2 3 4 5 क्वेशन्स हामी गर्ने छ अब यो हुन्छ 22 को short answer type questions okay short answer type 22 को 1 हेरौँ ल write the number of years for which in which the amount becomes twice of its principal having the rate of simple interest 61 by 4% यसलाई पहिला कन्भर्ट गर्नु 4 6 24 plus 1 25 by 4% principal x rate P be rupees x therefore amount will be twice के भन्दैछ write the number of years in which amount becomes the twice of its principal time निकाल्नु एकचोटि SI is equals to A minus P okay so 2x minus x equals to rupees x आयो SI x आयो भनेपछि SI is equals to P into R into T by 100 okay SI ये के निकाल्छौ टाइम को फर्मुला हो SI into 100 divided by P into R भयो यहाँसम्म T is equals to x into 100 divided by principal कति छ हाम्रोमा x rate छ 25 by 4% काट्दिनु T is equals to 100 यो पल्टेर माथि जान्छ 4 25 पनि बस्छ 25 1 25 25 4 100 T is equals to 4 4 16 years therefore the required number of years therefore the required number of years is 16 years कति वर्ष चाहिन्छ 16 वर्षमा
Question number 2. Rate of simple interest per annum reduces to 4% to 3 by 4% for these. Amal Babu annual income daily increase by annual income decreases by ₹60. Determine Amal Babu's principal. Okay. उसको के भयो इन्कम घटेर गयो जति कमाउँदै थियो उसको इन्कम घटेर गयो कति रुपैयाँले 60 रुपैयाँले रेट 4% देखि 3/4% भएको कारणले गर्दा उसको एनुअल इन्कम घटेर गयो बाइ ₹60 बाइ ₹60 ठीक छ You have to read the questions more than 2-3 times so that you can understand. What to do? 2 is net principal be ₹x. Okay, principal be ₹x. When the rate of simple interest, जब rate चाहिँ कति पर्सेन्टमा हुन्छ 4% मा निकालौं यसै निकालौं ल for time being 1 year. Okay, t is equals to 1 year. T is equals to 1 year. ठीक छ किन रेट 1 वर्षले मात्रै घट्दैछ नि त अघि पछि भन्दैछ त्यही कारण SI is equals to P into R into T by 100 X into 4 into 1 by 100 equals to 4x by 100 or x by 25 is x by 25 चारले 100 लाई 25 टाइम्स जान्छ है and when rate is equals to कति पर्सेन्ट 3/1 or 3/4 3/4% 3/4% यो भनेको 4 3 12 12% 15/4% जब यति बेला उसको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ इन्ट्रेस्ट SI principal into rate into time by 100 x into 15 into 1 by 100 into 4 no need to write 1 ठीक छ त्यही बेला 100 चाहिँ 25 5 3 15 5 20 3x by 80 3x by 80 यति गरेर राख्नु मनको पनि के छ ल 3x by 80 सिम्पल इन्ट्रेस्ट उसको यति बेला 80 यो घटेको नि त ठीक छ यो रेटबाट यो 4% रेटबाट यति घटेर जाँदा चाहिँ उसलाई कति लस पर्दैछ अकॉर्डिङ टु क्वेशन के भन्दैछ यो इन्ट्रेस्ट यो रेटको कारणले गर्दा यो घटेर जाँदा चाहिँ कति रुपैयाँको लस पर्यो होला एनुअल इन्कममा एनुअल मिन्स एक वर्षमा कति लस रुपैयाँ 60 रुपैयाँ लस पर्यो कति रुपैयाँ लस 60 रुपैयाँ दुईटाको एलसियम 400 दुईटाको एलसियम 400 16 टाइममा जान्छ एउटा 15 टाइममा जान्छ 16x minus 5 times 5 3 जा 15x equals to 60 ठीक छ 80 into 5 times 400 5 3 जा 15 ठीक छ त्यसको बाद 16x minus 15x equals to x 60 into 400 x equals to 4 छ 24 कतिवटा 0 छ 3टा 0 therefore the required principal is equals to rupees 24,000 What is question number 3? Question number 3, 4, 5. तीनटा question so तीनटा question solve. What is the rate of simple interest per annum when the interest of the principal in 4 years will be 8/25 part of its principal? 8/25 part its principal. Let us determine it. Question number 3. Question number 3. 3 को हेर्नु ल के भन्दैछ What is the rate of simple interest per annum when the interest of a principal in 4 years if
principal x हो भने when the interest of a principal in 4 years will be 8/25 of its principal. ठीक छ 8x/25 ठीक छ यति बेला के निकाल्नु पर्छ रेट के निकाल्नु पर्छ रेट we know that SI is equals to P into R into T by 100 हो रेट निकाल्ने फर्मुला SI into 100 by P into T ठीक छ SI छ 8x/25 ठीक छ into 100 principal छ x into time for 4 years 8x into 100 divided by x into 4 into 25 यहाँ 25 आएको तल extra x cancel 4 1 4 25 times 25 1 1 times rate equals to R is equals to what percent required rate what percent per annum 8% per annum required rate equals to 8% required rate 8%. Number 4 rate of simple interest same question let us determine the rate of simple interest when the interest of some money in 10 years will be 2/5 part of its amount अब ठीक उल्टा 2/5 part of its amount कति हुन्छ यसको इन्ट्रेस्ट को 2/5 part little bit different if principal be P if principal be X what is the rate goes with this rate goes no when the interest of some money in 10 years 10 वर्षमा 2/5 interest will be 2/5 of amount first SI is equals to P into R into T by 100 SI is equals to के भन्दैछ x into 10 into R into 10 by 100 this is P into R into x into R into 10 by 100 is equals to by P x into R xr by 10 okay xr by 10 rupees xr by 10 you know 10 on the 10 and 10 is 100 therefore amount is equals to principal plus SI principal so x plus xr by 100 x into xr by 10 okay amount 80 according to question के भन्दैछ according to question use simple interest xr by 100 is equals to के हुन्छ 2/5 of amount कति आयो अब हाम्रो 2/5 of x plus xr by 10 okay xr by 100 is equals to 2/5 of यहाँनिर हामी अलिकति गर्नेछौँ के गर्नेछौँ भन्दा चाहिँ भित्रै एलसिएम लिहालौँ ल 10x plus xr okay xr by 100 is equals to 2 ले multiply गर्दा 2 10s are 20x plus 2xr divided by 5 10s are 50 5 10s are 50 अब यसरी काट्न सक्छ है 51 is 50 52 is 100 ओके यो के भयो xr by 2 is equals to 20x plus 2xr ठीक छ यो मल्टिप्लाई थियो उता जाँदा डिवाइड हुन्छ है यो मेटाइदिन्छु यो मल्टिप्लाई थियो उता जाँदा डिवाइड भयो xr is equals to 2 यो डिवाइड थियो उता जाँदा मल्टिप्लाई सरी डिवाइड थियो उता जाँदा मल्टिप्लाई 220 is 40x plus 2 2s are 4xr ठीक छ 4xr
अब हेर्नु न त्यहाँबाट हुन्छ यताउता हामी लान्छौँ एक्सआर भएकोलाई एक जग्गा एक्स भएकोलाई एक जग्गा वेट 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 10x plus xr 2x plus ठीक है सर x this weight sorry I mean I'm sorry I'll do it here so 2x by 5 2 into x plus 2xr by 10 5 10 is 50 ठीक छ अब चाहिँ गर्दैछौँ फेरि xr by 100 xr भएकोलाई एक जग्गा 2xr by 50 equals to 2x by 5 equals to 2x by 5 ठीक छ यहाँनिर 100 एलसिएम हुन्छ xr minus यहाँ कति हुन्छ 52 जा 2 2 जा 4xr is equals to 2x by 5 ठीक छ 2x by 5 let's see 100 here xr by 10 on the interest not xr by 100 xr by 10 xr by 10 on the that's why we are making mistakes mistake 5xr 10 5 is 50 5xr xr by 100 and xr by 10 10 the simple interest I'm a bit confused यहाँ काटिदिनु 5 1 5 5 10 50 5xr minus 4xr is equals to xr एउटा xr by 10 is equals to 2x x cancel गरिदिनु r equals to 2 10 20% r equals to 2 10 20% Fifty one 50 2xr 51 50 2xr 5 1 5 5 10 50 5x minus 2x 3xr equals to 2x okay is equals to 2x 3xr equals to 2 10 20 20x extra x cancel r equals to 20 divided by 3 is equals to 16 2 by 3 6 2 by 3 3 6 18 actual percentage इसको यति हो okay fraction लाउनु पर्ने यसको percentage त्यति हो 16 2 by 3 percentage last question what I answer last question number 5 calculate the principal whose monthly interest is ₹1 calculate the principal whose monthly interest is ₹1 time monthly interest is ₹1 1 by 12 year month लाई year मा convert गरे let the simple interest of rate 5% per annum है इसको principal निकाल्नु SI is equals to P into R into T by 100 ठीक छ principal is equals to S into 100 by rate into time SI is equals to 1 रुपैयाँ principal rate 5% ले time 1 by 12 years मा भन्दैछ हैन 100 100 into पल्टाइदिनु 12 5 1 5 5 1 5 5 20 टाइम 12 दुनी 40 240 रुपैयाँ therefore the required principal equals to ₹240 completed the MCQ portion and short answer type sub portion cover गरिसक्यो है very important
धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है यो सर्ट एन्सर टाइप सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ सर्ट एन्सर टाइप म्याचिङको लागि धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू एमसिक्यूको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू छोडिदिन्छु ल म एमसिक्यू एमसिक्यू दिँदा the 18 A को 2 3 4 5 2 3 4 5 all 2 3 4 5 BC को सबै 22 को सबै 21 को A को 2 3 4 5 B पोर्सन सबै C को पनि सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू छ है अन्त लङ एन्सर टाइप त हिजो दिएको थिएँ फेरि पनि एकपल्ट दिन्छु इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स सिम्पल इन्ट्रेस्टको